Shabbat Shalom. Down batteries there. Just down. Let's try this one. Shabbat Shalom. We'll try that again. We welcome everybody to Congregation Brit Shalom. We welcome you to celebrate Shabbat. We welcome you to celebrate as a young lady takes her place in the adult community. Eliana, come on up and join us in the front row here. We ask you to rise as we open our tefillah with a series of 15 blessings, page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasach livina, lehavchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bat chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rakah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei kaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanotein le'oev koach. Amen. Baruch atah Adonai melech haolam, hama'avir shenam. U'tenenu hayom u'v'chol yom, l'cheinu l'chesed u'l'rachamim. Ba'einecha u'v'einei chol ra'enu, v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai, gomer chasadim tovim, le'amo Yisrael. Amen. We take our seats, turn to page 66, a prayer that we find ourselves among people who will inspire us and bring us to good actions. Ashreinu matov helkeinu, umanayim gorolenu mayafa yerushatenu. Ashreinu she'anachnu makmim, Uma'ariv erev avoker, v'yomrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai echad. Kahadesh et shemcha makdishei shemecha, v'kadesh et shemcha ba'olamecha. Uvishuataka tarim v'tagbia karnenu, Baruch atah Adonai, mekadesh et shemcha barabim. Amen. Page 72, the Psalm for Shabbat. Hayom yom Shabbat kodesh, shebo hayu hovim omrim b'veit hamikdash, mizmor shir liyom haShabbat. Tov lehodot l'Adonai. Od yinivun b'sefa, d'shenim v'anim yihiyu, lehagid ki ashar Adonai, tzuri v'lo, alval tabo. Page 81. Mizmor shir hanikat habayit, leDavid. Fakta mi misbidi l'macholi, pitachta saki v'ta'azreni simcha, le'eman yizmerecha kavod v'lo yidom, Adonai Elohai, le'olam odecha. Kadisha Tom, Mourner's Kaddish, page 82.
Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. V'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael. Ba'agala u'v'izman kariv yimru amen. Yehei shmei Rabbah mivorach li'alam elamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei. V'yithadar v'yitaleh v'yithalal shmei d'kudusha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran v'yalma v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. We rise, page 83. Baruch Shema V'Haya Olam. Baruch Hu. Baruch Oseh V'Reishit. Baruch Omer v'Yoseh. Baruch Ozer Umekayim. Baruch Merachim al Haaretz. Baruch Merachim Al Habriot. Baruch Mishalem Sechato Li'Yereah. Baruch Hai La'ad V'Kayam La'Netzach. Baruch Poda U'Matzil. Baruch Shemo. Yachid Hayolamim Melech Mishubach Faradei Shemo Hagadol. Baruch Ata Adonai Melech Meholo Batishbachot. You may be seated. Turn to page 96. Ashrei Yoshvei Techa. Ashrei Yoshvei B'Tachod Yehalu Chaselo Shrem Shakakala Shrem Shadonai Eloha. Malchutecha malchut kol amim. Tehillat Adonai Yedaber Pi V'Recho B'Shar Shem Kosher Le'Olam Va'ed V'Anachnu Nevorach Ya Mi'ata V'Olam Hallelujah. We symbolically conclude the book of Psalms, page 100, in the middle of the page, with the final Psalm, 150. Hallelujah, 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 El Bekadsho. Hallelujah, hallelujah, Ki Auzo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Viguratav. Hallelujah, hallelujah, Rov Gedulo. Hallelujah, 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 B'tei HaShofar. Hallelujah, hallelujah, B'nei v'Kinor. Hallelujah, 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 B'toch u'machol. Hallelujah, hallelujah, B'minim v'yugav. Hallelujah, 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 V'tzil tzalei shama. Hallelujah, hallelujah, V'tzil tzalei truah. Kol hanshema tehallel. Kol hanshema tehallel. Kol hanshema tehallel. Hallelujah. Kol hanshema tehallel. Hallelujah.
Turn to page 102, the Song of the Sea, an example of God's redemptive power. We rise, page 102. Az yashir Moshe uvenei Yisrael et hashira hazot l'Adonai vayamru le'mor Ashira l'Adonai ki goa sus v'ravo Rahamavayam Ozi v'zimratya vayihi Lilishua Zeli Vian Behu Elohei Avivarom Emenu Adonai Ishmilchama Adonai Shemo Markvot Paro Vehelo Yaravayam Udmichar Shalishav Tibiyu V'yam Suf Techamod Yechasumu Yardu Vimsalot Kamoaven Amar oye bedavastik akalek shalati ma'ina tiar rabbi torishim yadina sabte kasam mesayam tzaluk afel b'ma'madiri michamach belamandei michamach shecha shamu amin yevesim kilachat yashon Adonai Yimloch Le'olam Va'ed Adonai Yimloch Le'olam Va'ed Ki l'Adonai Amlecha Moshel Bagoyim Ve'alu Moshim B'char Tzion Lishpat et Charesav V'hayata l'Adonai Hamelucha V'haya Adonai L'melech Al Kol Haaretz Bayom Hahu Adonai Echad U'Shemo Echad. You may be seated. 104. All of life praises God. Nishmat Kol Chai Tivarech et Shekha Adonai Eloheinu V'roch Basar Tifareru Tzromen Tzrocha Malkeinu Tamid Min He'olamim Nechalelechon shebechon v'rachon v'rechet shem kadshecha ka'amor leDavid v'rachi nafshi et Adonai v'chol kadavai et shem kadsho ha'el b'tatzumot uzecha hagadol b'kavod shemecha hagibor l'netzach v'hanara b'norotecha hamelech hayoshev al kisei ram v'nisar. Go. Not wanting to create a break between the preliminary and the shacharit services, the rabbis ordained that the person who leads the shacharit service actually would begin a few verses, a few paragraphs before shacharit starts with Baruch Hu. And so the tradition is we begin with Shochenad, we welcome back Chazan Kron, Bima feels much more full with you here, and a delight. Page 105, the middle of the page. Shochenad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai le'sharim navat hilah b'fi sharim titahalal u'vivrei tzadikim titbarach uvilshon chasidim titromam uvekerev kedoshim titkadash uvmakalot rivavot amcha bet Yisrael. Shekein
חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, ליעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רחבם, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעולמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. קדוש כאדוני הכל בראשית המלך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש בנדר וכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצידם וששים בבואם עושים ביים רצון כהונם
פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רע והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש ליל אשר שבת מכל המעשים. Page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שמו אל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לעברת ממוד ייתנו כי הוא לבד הוא אל גבולות שחדש קדש בצור בכל ימצא אור חדש על ציון תאיר אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהר על אורו מהר על אורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. Page 111, God's love is expressed through the gift of Torah. והאר עינינו
בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראת שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך ולייחדך, ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת.
לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וחיסון נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, זרעת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו וימליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קום בעזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני. The Amidah is recited silently, beginning on page 115b.
we invite you to continue your private prayers. Chazarat Shliach HaTzibor, the repetition of the Amidah, page 115b. We ask you to please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol, HaGibor v'Hanora El Elyon גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביחווה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישי עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומשמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים שמקדישים אותו בשמי ברום כך כתוב ביד מי יקה וקרזל זה ויאמר נקדש את שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וכרז אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אז בכל ראש גדול אדיר וחזק משמיע כל מיני סינים והצרפים לעומתם ברוך יאמרו אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים כל מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו כמה כן וטוב יבדים לך עלינו כי מחכים אנחנו לך מטרתים לך בציון בקרוב וימין אלוהים ותשכון תקרא ותקרא שפתו ירושלים מלך לדור ודור לנצח נצחים ויהיה נצר מלכותך גדול והרמה רבי שועסך ידידך ומשיח צדקך ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרוב ימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה
בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. We take our seats, turn to page 117. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת וראשו נתת, ויעמדו לפניך על הר סיני. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהן שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים. וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. המקדשי שבי כולם ישבעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבינו מטובך ושמחנו בישועתך, ותעל ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך וינוחו בישראל, מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני
מקדש השבת. רצי אדוני אלוהינו בימך ישראל ובתפילתם, והשב את עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל לעמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לו. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדך, מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך הסלע, ויעללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת, בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Page 120. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור פניך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם.
Olam sim shalom tova uvracha Baruch atah Adonai Amevarech et amo Yisrael v'shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביעלמא דברי קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל, בגולה בזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. תתקבל צלותון ויותון דכל ישראל קודם ובהונדי ושמעיה וימרו אמן. יהי שלום רב מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. Yeshkoach, Chassan David, it's a pleasure. It's good to have you back. It's easy now to float on the covenant that you've created within our sanctuary. Toda Rabbah. So we invite our bat mitzvah to come forward. We're going to turn to page 139, the service for removing the Sefer Torah from the Aron. Ein kamocha. Ein kamocha ve'elohim Adonai, ve'en kema'asecha, malchutecha malchut kol amim, umemshaltecha bevotor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imo le'olam va'ed, Adonai os li'amo yiteh, Adonai yivarech en tamo v'shalom, av harachamim v'tiva v'yitzor et Sion tifnei omot Yerushalayim tifnei omot Yerushalayim ki lecha batachnu melech elvan v'nizah. Stay by the mic, they won't hear you otherwise. Vayehi min so'aharo vayomer Moshe Kuma Adonai Ne'afutsu oivecha Ve'afusu mesamecha mipanecha Ki mitzion tetzei Torah Ki mitzion tetzei Torah Udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael V'kedushato.
Be'anara hates, Velish Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbecha, Be'anara hates, Be'anara hates, Velish Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbecha, Ve'heiraza Kodama, Detifta Yakiri Inoraiha, Vetashlim Lishalim Venili, Veli Bavir Soma Yisrael, Letavu Lechayim V'lishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol, Adonai Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti, Uneroma Shemo Yachta. Lecha Adonai Agedol, Agevora, Tiferet, Hanitzak v'Hahor, Kicho b'Shamayim, Haaretz Kicho b'Shamayim u'va'aretz, Lecha Adonai Hamamlacha, Yamid Naseh Lechol Romemu Adonai, where's your speech? Eloheinu Vishtakavu L'Adam Raglav Kadoshu Romemu Adonai Eloheinu Vishtakavu Lehar Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. A profession. Thank you. So in preparation for today, in the text that she has been learning, Eliana has been preparing a few words to help us understand and give us some insights into that text. And so she's going to share with us a Devar Torah. Bevakasha. Shabbat Shalom. My Torah portion is Vayera. In Vayera, we read about Avraham and Sarah welcoming 3 guests into their home. The 3 guests end up being angels, and in return for Avraham's hospitality, they tell Sarah she'll have a baby in 1 year's time. The next episode is when Avraham and God argue about destroying the city of Sodom, which is where Avraham's nephew, Lot, lives. Avraham protests that if there are 10 good people living in Sodom, then the city should be spared. Although God agreed with Avraham, he could not find 10 righteous people in Sodom. So God sent 2 angels to help Lot and his family leave. But as they were leaving, Lot's wife turned back to the burning city and turned to a pillar of salt.
The part of the portion I want to focus on is when Avraham welcomes 3 people into his home. We don't exactly know what they look like. Did they take on human form? If they did, were they tall, short, lanky and bony, large? Did they have the same features we have? Regardless of what they actually looked like, I believe they had something special about them, that if you were looking at them, they would catch your eye and stand out. In my mind, they would have just a little bit of something to make them stand out, like maybe a slight glow to their eye or a winged pattern on their clothing. Even so, Abraham did not recognize them, but still, he was very careful to take care of their every need. He ordered his servant to bring them a lamb and told Sarah to prepare it, as well as to bake some bread. He brought them water and gave them shelter, but he did not actually prepare the food or get the water. Abraham only asked his wife and servant to do these things. So my question is it really Abraham who's being hospitable, even though it is Sarah and the servant boy who do the work? Which aspect of the scenario constitutes hospitality? Is it the act of inviting people in? Is it the actual physical labor of doing the work? Is it one or both or some combination? Rabbi Shlomo Yitzhaki, better known as Rashi, says that he thinks that Avraham was trying to teach the servant boy about being hospitable. Avraham showed him that by inviting people in and serving them food, that was actually 2 ways to be hospitable to strangers. Another source is called the 5 Books of Miriam, written by Ellen Frankel, PhD. It has a paragraph called The Desert Innkeeper and a Short Order Cook, which further explains, from a woman's point of view, about hospitality. The first line of this commentary is, "Our bubbies declare," and I was immediately hooked into this commentary due to the fact that I have the most hospitable bubby out there. In the story, the premise is that Abraham rushes into their tent and yells for Sarah to make a bountiful meal. But what if Sarah was in the middle of doing a task, such as washing clothes, cleaning up, or even talking to God? The point of the commentary is to show how Sarah dropped everything to do these tasks and put in so much effort to be hospitable. It's that important to her and Abraham. I think that both are important. Abraham was hospitable by welcoming in guests, and was caring by teaching the servant boy about being hospitable. Sarah and the servant boy were also hospitable by doing the work. But I believe that actually doing something to be hospitable is the more important part. I mean, is it enough to say that you love someone? No, you actually have to show them love. Is it enough to say that you'll clean your room? No, you actually have to clean your room. So it's true that hospitality is important, but you actually need to make your guests feel welcomed. When someone becomes a bat mitzvah, that person becomes an adult in the Jewish community. Nowadays, you still have a few more years tacked on. According to Jewish custom, it means you are responsible enough to carry on our religion, and then you need to start following the commandments. One important part of being responsible is the notion of being hospitable. It ranks up there with engaging in deeds of compassion and visiting the sick. We can learn how to be hospitable from Abraham, Sarah, and the servant boy. As a bat mitzvah, I can show I'm responsible through my bat mitzvah project. My bat mitzvah project is a stuffed animal pet adoption at 7 Acres Nursing Home. I was inspired by my puppy's 6-month stay there. It is my goal to collect, through donations, and offer 100 stuffed pets for adoption so that all 100 residents of 7 Acres can adopt their very own stress-reducing pet. Pet Adoption Day is October 31st. Through this project, I am already demonstrating my commitment or dedication to the principles I talked about above. Going forward, I hope to show that I am a part of my community. I want to help our community and show my hospitality. I want to help our community live on and hopefully be able to watch my children grow to become B'nai Mitzvah. One way I can be hospitable is by recognizing everyone who helped me make this day happen and helped me make this weekend amazing. Thank you to Rabbi Teller, who helped me learn the service and gave me ideas for my Devar Torah. Thank you to Cantor Levine for helping me learn all I need to know about being Jewish and for teaching me how to lead the service. Thank you to Cantor Francine Jacobs for helping me write and practice my Devar Torah. A very big thank you to Traylon for helping me learn my Torah and Haftorah.
Traylon also took the time to listen to me practice and played a large role in my Jewish learning in preparation for this day. Truly, thank you for all of you have done. You mean so much to me. Thank you to anyone who came from out of town and to people on Zoom. I know these are tough times. Thank you for celebrating this special day with me. Thank you to my Bubby and Zadie for supporting me and making this all possible. I love you very much. Thank you to Isaiah. Although sometimes you annoy the life out of me, I could not have done this without you. You have been supportive and have helped motivate me. Also, thank you for sharing your birthday with me. I love you. Finally, thank you to my parents for supporting me, helping me through this, paying for it, and most importantly, giving birth to me. This truly could not have happened without you. Mommy, thank you for planning my bat mitzvah project, helping me come up with an idea for my bat mitzvah project, and although it gets on my nerves, making sure I practice every day. Daddy, thank you for helping me come up with my playlist, practicing with me, making sure my schoolwork stays up to date. Both of you are so important to me, and I love you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Come back, take your binder, come on back. We turn to our Torah reading for this morning. The text can be found on page 112, verse 1. V'yazor v'yagim v'yoshi alav talav v'chivo v'nomar amen. Hakol havukot Eloheinu nubuot haTorah. Yamdu Sarah Rabat Laban Zalman v'Sarah. V'David Yochanan ben Zalman Alter v'Chaya Ito. Shabaruch Shratat Torah v'yamosnu k'kedushato. V'yatem advekim Adonai Elohechem chayim kulchem hayom. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Adonai pakadet Sarah ka'asher amar, vayas Adonai l'Sarah ka'asher diber, vatachar vateled Sarah la'Avraham, bein lis kunav, lamoed asher diber oto Elohim, vayikra Avraham, et shem beno hanolad lo, asher yalda lo Sarah Yitzhak. Vayamal Avraham et Yitzhak beno ben shmonad yamim, ka'asher tziva oto Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshkach. Yavot Sheni. The second Aliyah, page 113, verse 5. Yavot Magiat Adam ben Lepa Aaron v'Eliana Sheni. So we're going to touch the Torah right there. Baruch Adonai Habarak. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarak El. Baruch
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'Avraham ben me'at shana, v'yivaled lo et Yitzchak beno, v'tomer Sarah tzechok. Asali Elohim, kol hashomea yitzchak li, v'tomer mi milele Avraham, heini kavanim Sarah, כי ילדתי ואין לי זקוניו. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום. יגמל את יצחק, ותרא שרה את בן הגר המצרית. אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ליצחק יקרא לך זרע, וגם את בן האמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torato. Emet v'yahalam olam natan b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamor Rafi uvelvel ben Yonah ve'et Rivka shlishi. Page 114, verse 14. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barcha banu mikol hanamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayashkem Avraham baboker, vayikach lechem v'chemat mayim, vayiten el hagar, sam al shichma, v'et hayeled vayishalchecha, v'telech v'teita b'midbar be'er shava, vayichlu hamayim min hachemet, ותשלח את הילד תחת אחת השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמטחווי קשת, כי היא אמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותבך, וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה
malach hagar al tir'i ki shama Elohim el kol hanar ba'asher hu sham kumi se'i et hanar v'chachiziki et yadech bo ki legoy gadol asimenu vayivkach Elohim et einecha vatere be'er maim vatelech vatmale et hachemet maim vatashk et hanar vayehi Elohim et hanar vayidal vayashev bamidbar vayehi rove kashat vayeshev bamidbar param vatikach lo imo isha me'eretz Mitzrayim. Baruch atah Eloheinu melech haolam, asher Torah emet v'chayei tapetochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Special yashikach to cantor Francine Jacobs, who is here this morning. We have a bima full of chazanim, and it's beautiful. Thank you for adding your beautiful voice. Yamdo Malka Ita Bat Tzvi Rivka Avraham Mordechai Ben Ruven Chaim Miriam Rivi. The fourth Aliyah can be found on page 116, verse 22. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayehi ba'ed ha'i, vayomer Avimelech, ufichol sar tzva'o el Avraham le'mor, Elohim imcha b'chol asher atah oseh, v'atah hishavat li v'Elohim hena, im tishkor li ulneni ulnechdi, kach esed, asher asiti imcha taseh madi v'im ha'aretz asher garta baha, Vayomer Avraham Anochi Ishavea, Ve'ochiach Avraham et Avimelech, al Adod Ba'er Hamayim Asher Gazlu Avdei Avimelech. Vayomer Avimelech Lo Yadati Mi Asa et Adavar Hazeh, V'gam Ata Lo Higata Li, V'gam Anochi Lo Shamati Bilti Hayom, Vayikach Avraham tzohonu vakar, vayiten Avimelech, vaychretu shnehem berid, vayitzev Avraham et sheva kfasot hatzon levat hen, vayomer Avimelech el Avraham ma hena, sheva kfasot ha'ele asher hitzavta levadana, vayomer Ki et sheva kvasot tikach mi yadi ba'avor tiyeli leida ki chafarti et habeher hazot al ken kara lamakom hahu be'er shava ki sham nishbeu shnehem vayichvetu verit bi ver shava vayakom Avimelech ufichol sar tzva'o veyashuvu el eretz plishtim Vayita eshel bi'ver shava, vayikra sham b'shem Adonai el olam, vayagor Avraham be'eretz plishtim yamim rabim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu.
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. So we're here to celebrate an anniversary. 39 years. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Monica and Andy Hoffman, who are here today with gratitude for all the blessings that their 39 years together have afforded them. May the Kadosh Baruch Hu protect and deliver them. May they continue to enjoy God's blessings in the years years to come. And may they be embraced by the love of family, by the love of community, so that they may always live in joy and gladness, happiness, peace, and companionship. And together we say, Amen. Amen. Od yishama b'yare Yehuda u'bechusot Yerushalayim. Od yishama b'yare Yehuda u'bechusot Yerushalayim. Kol safon v'kol simcha, kol katan v'kol kala, kol safon v'kol simcha, kol katan v'kol kala. We turn to the fifth Aliyah. Yamod Freyav Uvinyamin ben Yaakov Shena Chamishi. The Aliyah can be found, the fifth Aliyah, chapter 22, verse 1, on page 117. Hey Adonai Ham Baruch Adonai Baruch Elof Moed. Baruch Adonai Ham Barach Elam Voed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bahar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torto Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayihi achar hadvarim ha'ela v'ha'Elohim nisa et Avraham vayomer elav Avraham vayomer hineni vayomer Kach na'ah et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzchak Velech lecha el eretz hamoria v'ha'alehu sham le'olah al achad ha'harim asher omar elecha Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et chamoro vayikach et shnei ne'arav ito ve'et Yitzchak beno vayivaka atzei olav vayahakom vayelech el hamakom asher amar lo ha'Elohim Bayom hashlishi, vayisa Avraham et einav, vayaret hamakom merachok. Vayomer Avraham el ne'arav, shvu lachem po im hachamor, va'ani v'hana'ar nelcha ad ko, v'nishtachaveh v'nashuva alechem. Vayikach Avraham et atzei ha'olav vayasem al Yitzchak beno vayikach biyado et ha'esh ve'et ha'me'achelet vayelchu shnehem yachdav Vayomer Yitzchak el Avraham aviv Vayomer aviv
Vayomer hineni beni. Vayomer hine ha'etz v'ha'etzim ve'aye hasel olah. Vayomer Avraham Elohim Yir'elo haseh le'olah beni Vayalchu shnehem yachdav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai notei haTorah. Amen. Shkach. Yamor chaya itil bat azer dvorav zalmin alter ben Abraham Yitzchak v'zelda shir. Baruch Hu es Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu es Toraso. Baruch Atah Adonai nosein haTorah. Amen. Vayavo el hamakom asher amar lo haElohim vayiven sham Avraham et hamizbeach vayaroch et ha'itzim vayikod et Yitzchak beno vayasem oto al hamizbeach mima'al ha'itzim vayishlach Avraham et yado vayikach et hamachel et lishchot et beno vayikra elav malach Adonai min hashamayim vayomer Avraham vayomer hineni vayomer al tishlach yadecha la'na'ar v'al ta'as lo me'uma ki ata yadati ki arei Elohim ata v'lo chasakta et binecha yichidecha mimeni vayisa Avraham et einav vayar v'hinei ayil achar nechaz basvach bekornav vayelech Avraham vayikach et ha'ayil vayaleu le'olah tachat beno vayikra Avraham shem hamakom hahu Adonai Yireh asher yamer hayom bahar hahu yireh vayikra malach Adonai el Avraham sheni min hashamayim vayomer binishpati neum Adonai ki ya'an asher asita et hadavar hazeh v'lo chasakta binecha et yichidecha ki varech avarechecha והרבה זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים וירא זרעך את שער אויביו ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע וישב אברהם מבאר שבע. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Mazel tov, yesh koach.
Yamod Yona bat Leba Aaron v'Eliana v'Yitzchak Leba ben Zalman Alta v'Chaya ito Shvi. Baruch Hu Adonai Ambarach. Baruch Adonai Melam Boed. Baruch Adonai Ambarach Elam Baed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayhi acharei hadvarim ha'ele vayukad le'avracham le'mor hinei yolda milka gam hi banim lenachor achicha et ut vekoro v'et buz achi v'et kemuel avi aram v'et kesed v'et hazo v'et pildash v'et yidlaf v'et betuel Ubetuel Yalad et Rivkav, Shmona Ele Yelda Milka, Lenachor, Achi Abraham, Upilaksho Ushma Reuma, Bateled Gamhi, et Tevach Viet Gacham, Viet Tachash Vemacha. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. And Mishaberach, for those who have participated in the Torah reading this morning, Mishaberach Avatenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarika Rachel v'Leah. Hu yivarech et ha'kruim v'ha'olim asher alu hayom likvod ha'makom v'likvod ha'torah v'likvod ha'shabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor otam v'yekol mishpachotam v'yishlach bracha v'hatzacha b'chol ma'aseh yedeihem in kol Yisrael achehem v'nomar Amen. We also pause at this moment to offer a Mishaberach for all those in our community who are ill. And if you'd like to add a name, we ask you to please rise, and when I pause to share those names. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarika Rachel v'Leah. Hu yivarech v'yirapeh ha'cholim. V'yekol ha'cholim b'gila kedosha. HaKadosh Baruch Hu yimalei rachamim alehem lahakazikam l'rapotam v'yishlach lahem mehera l'refuah shlema min hashamayim refuah ha'nefesh u'refuah ha'guf b'toch sha'ar cholei Yisrael Shabbat hi milizok u'refuah krova lavo hashta b'agala u'vizman kariv v'nomar Amen. Please rise. Mi sheberach avotenu mikor abracha le'motenu. May the source of strength to bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Misheberach imotenu mikor abracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Yitkada v'yitkada shemei rabba, amen. B'yomad yivrach yiruteh v'yamlich malchuteh b'chayim
ולחיי לך בן ישראל, בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב יאמרו. יהי שמירה במברך, לעולם עולם יומיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילא ממך ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימיו יאמרו. תעמוד הבכורה בת מצווה אלנה שנה בת יצחק לבה ויונה מבטיח. Baruch Hu Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Amarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayhi Acharei Hadvarim Ha'elet Vayugad Levracham Le'mor Hinei Yaldat Milka Gam Hi Banim Lenachor Achicha Et Ut Bechoro V'yet Buzachi V'yet Kemuel Avi Aram V'yet Ke'esed V'yet Chazo V'yet Pildash V'yet Elav V'yet Betuel Ubetuel Yalad Et Rivkav Shmona Ele Yalda Amilka Lenachor Achi Aracham Ufilag Sho Ushma Re'ma V'ateled Gam Hi Et Te'evach V'yet Gaham V'etachach Shme'macha. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Etah B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. So let's cover the Torah, and then Mom and Dad have a few words they'd like to share with you. Eliana, thanks for always playing with me, even if it's not in the nicest way. And the whole potato thing is kind of weird. I love playing Monopoly and Catan with you, and I like riding bikes with you, especially during lockdown. I think your Bat Mitzvah has gone perfectly so far, and I hope the rest will continue that way. I have seen how hard you have practiced, even at camp, and it was all worth it. Eliana, I love you, and I'm proud to have you as my sister. Mazel tov. Okay, I guess it's our turn now. Thank you. Eliana, we are so very proud of you. Already starting. Okay. We wish we could give you the ability to see for yourself how we see you today and every day. Your kindness, your wit, your stubbornness, your intelligence, your strength, your beauty, how you bring happiness to the people around you. You are perfectly imperfect. Perhaps if you were able to view yourself through our eyes, you will then understand how much you mean to us and how much you are loved. To be honest, we've had a little trouble writing this speech. We think it is because we have so many things to say to you right now about you as a person, your Jewish journey, our relationship, and your bond with family.
but they do not all connect nicely in a sweet and short narrative. So we have decided to list those really important things first and see where the speech takes us. So bear with us. Eliana, never stop being confident in who you are. Never stop expressing your vision. Never stop fighting for what you believe in. Never doubt that you have a community that loves you and supports you. And never stop speaking your truth. Eliana, most people in this world take a while to find their voice, to figure out what they think and how they want to express it. But that has never been you. I recall one time when you were about 2, and you, Daddy, and I were at a restaurant, and the nice waiter came over to take our order and said, "Hi, little princess, what would you like to eat?" Well, your little face got so red and your lips pouted out and sternly told that waiter, "I am not little and I don't like princesses." We take pride that you say what you think and feel. As your parents, it certainly can be frustrating, especially when we disagree. But if we do not always see eye to eye, that just means that we've done our job as parents and raised you to have your own mind. And if we are being completely honest, that strong-headedness, opinionated personality traits run strong through your bloodline. As you know, Eliana, Sophie, your name was chosen in honor of Mommy's mom, Elaine, and her mother, Sylvia, 2 very strong, loving, and slightly opinionated women who I know would have been absolutely loved to have been here today to see and hear you on the Bima leading your congregation. You come from a strong line of Jewish matriarchs who believed in family and tradition, and we can definitely see Nana Elaine's and Nana Sylvia's spirit shining through you from your first cry in the hospital to now, as well as the wonderful role models you had in Grammy, Grandma Dorothy, and Grandma Zelda, and of course, the amazing relationship you have with your bubby. Always carry these women in your heart because they will always be cheering you on, no matter where they are. And if you ever wonder where your sarcastic wit, your crazy ability to memorize movie lines, and the ability to argue both sides of an argument with compelling passion come from, you don't need to look much further than the Weiners and Grenadiers assembled before you. And I'm sure they would agree to these very important life lessons. 1, nobody puts baby in a corner. 2, there's no crying in baseball. And 3, the dude abides. So remember, life moves pretty fast, and if you don't stop and look around once in a while, you could miss it. We know how important family is to you. When you decided that you wanted to make your own tallis, our good friend Michelle Renfro suggested that we could have family members take part in the tying of the tzitzit, the string that hang from the corners of the prayer shawl. You were sold on this idea and having each side of your family take part and be represented in the creation of your tallis. So your tallis traveled from Virginia to Alabama and back to Texas, where it was featured in several Zoom calls, so that the Weiners, Grenadiers, Pauls, Sonnensteins, and Sonnensteins could all help say the prayers or tie the knots and make your tallis uniquely special. We hope that every time you wear your tallis, you feel the warmth and love of your family embracing you and literally having your back. Speaking of the people having your back, we want you to take a minute to look around and see who is there, both physically and virtually. These are your people. This is your community. These are people from multiple generations, people from and in different geographic regions, people of different cultural, religious, and social identities. These are not only the people that will be here to celebrate the simchas, or good times, as well as lift you up when you need that, but are also the people who you will be there to support, cheer on, and to lend a shoulder and an ear to. Community is about being there for each other, the give and take, in the good, in the bad, in the moments of silence. We can see you have already a good understanding of community through the connections you've made with your Camp Young Judea friends and your theater friends. Your endless group chats, and yes, we do mean endless, demonstrate your connection to, and perhaps more importantly, desire to build new communities. We hope you continue to want to build communities like you have with your friends, give back to your community like you're doing with your Mitzvah project, and are able to find community through like-minded people, and at times become a leader in your community as you're doing right now by leading your congregation.
Speaking of leadership, another memory comes to mind. I recalled a parent-teacher conference with your preschool teacher that included a plethora of high marks in pre-academic skills and achievements, along with one area of improvement noted, quote, has trouble sharing her leadership role. Mommy and I laughed and thought that was a coded way of saying you were a bit too bossy. And at times, and we are sure that Isaiah would agree, you still have trouble, quote unquote, sharing your leadership role. But being a natural leader is just one of your many talents for which we are so proud of you. As far as talents go, Mommy and I are so proud to watch the growth and the development of your skills as a guitarist, actor, and theater tech. But to us, your true talents lie in your compassion and empathy. Although our vision is sometimes clouded by your big sisterish tendencies with Isaiah, we continue to marvel at the multitude of ways you manifest your passion for caring for others, especially those who might not have as strong or as singular a voice as yours. It is this evolving awareness of justice and tikkun olam that Mommy and I are so eager to witness. Instead of marching to the beat of your own drummer, you strum to the tune of your own guitar. You do not conform to the trends of what is expected or placed on you by society or popular culture. And though at times we admit as parents we struggle with that uniqueness, we also relish in your personal strength and courage to stand strong in your beliefs and definition of who you are and how you want to be perceived in this world. Lastly, we want you to know that we, Mommy and Daddy, will always be here for you. No matter your life's journey, we will always be by your side, always. Even when we are impatient with each other or cranky, you will always have somewhere to land where you can just be you. We will be there, right there for you. In summary, we know how hard you have worked. We know the sacrifices you have made to get to this very moment. We know that this was just as important to you as it was to us, your parents. We cannot be any prouder of you. We love you. You are our monkey. You are our sunshine. Yasher Koach. Go. I'm not crying, you're crying. So while I'm very excited about the Astros, let me just say that as a Yankee fan, there is crying in baseball. Eliana, each week I've had the pleasure of standing here with beautiful souls, with beautiful bar and bat mitzvah students who really make us proud. And again, have that chance today. But rarely do I have the chance to stand, as I do in a sense, across the street from my neighbor across the street, from someone who's come over and helped me with weeding, from someone who's come into the house and survived an experience with Buddy. So it really is all the more so a very special honor and a pleasure this morning. I've had the chance to watch you grow up literally over the years. I realize as these students are 13, this is my 13th year, I've been here watching you from the moment of birth, and it's an honor. I want to offer you a Mishaberach in this moment. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov, Sarika Rachel V'Leah, Hu Yivarech et Alana Shena Bat Yitzchak Leba V'Yona. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Eliana Weiner, who has been called to the Torah upon reaching the age of mitzvot with reverence for God, the Torah, and Shabbat. May the Holy One protect and sustain her, helping her to be wholehearted in her faith, to study Torah, and to fulfill mitzvot, and to walk in God's ways. May her parents rear her to maturity, guiding her to a love of Torah, to the chuppah, and to a life of ma'asim tovim, of good deeds. May she find love before God and favor before the community, and together we say, Amen.
We are now going to turn in our text to the Haftarah. You're going to need this. So let's bring this over here. All right, I'm just going to wrap the Torah for just a second while we do that. The Haftarah for this morning can be found on page 124. Yes, that would be fine. Yes, ma'am. You're taking control. I see this. Bevakasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'artah v'divrehem hanemerim b'emet Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'mashe'ato v'Yisrael amo v'v'yeh hamet v'tzedek Veisha acha min shei v'nei hanevim tzaka el Elisha lamor abdecha ishi me v'yata yadata ki abdecha haya yarei et Adonai v'hanashe ba lekachat et shnei yaladai lo la'avadim Vayomer elecha Elisha ma'asela hagidi li ma'yashlach b'bayit v'atomer ein l'shehatzacha chol b'bayit ki imolsuch shamen Vayomer lechi shalila kelim min alchut mat chol shachenai kelim rekim altam iti Uvat v'segard ha'delet v'hadech uvat banaik be'yotzakt kol ha'kelim ha'ele v'amelet tasi v'atelet meito v'tiskor ha'delet v'ada uvat baneha hem magishim elecha v'yihim motzaket v'yihim Kim lo hakelim, v'atomer al bena hakisha elai od keli, v'yomer elecha ein od keli, v'yomer hashamen, v'tavo v'taked le'ish Elohim, v'yomer lechi michri'i et hashemen v'shalmi et nishei, Ve'at uvanaich tichi banotar Vayhi hayom Vayavor Elisha el shenei Ve'sham isha gedalam Vathazek bo lecho lachem Vayhi midei avro Yasor shama lecho lachem Vatomer Elisha hinena yatati ki ish Elohim kadosh hu over aleinu tamid nasena al yatkir katana v'nasim lo sham mitav v'shalchan v'chisei umnora v'haya v'va'o aleinu yasor shama Vayhi hayom vayavo shama, vayasar al halya vishkav shama. Vayomer al gechazin haro, kera l'tsunami hazot, vayikra la, vatamod lefanav. Vayomer lo, emorna eleha, hine haradet elenu, ekol chacharada, Hazot me laso lach hayesh ledaber lach el hamelech o el sar hatava vatomer vatoch ahi anohi yoshavet vayomer ume lasot lach vayomer gechazi aval bein ein la vesha zakein Vayomer kirala, vayikrala, vatamod bapatach. Vayomer lamoed hazek ha'et haya
את חובקת בין, ותאמר על אדוני איש אלוהים, אל תכזב בשפעתך, ותהר האישה ותלד בן, למועד הזה כעת היה, אשר דיבר אליך אלישע, ויגדל הילד, ויהי היום, ויצא אל אביו אל הכותרים, ויאמר אל אביו ראשי ראשי, ויאמר אל הנער שאהו אל אמו, ויישאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכך עד הצהריים וימות, ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא, ותקרא אל אישה, ותאמר שלחה נא לי אחת מן הנמרים, ואחת חתונות, וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. ויאמר מדוע את הולכת אלה היום לחודש ולא שבת, ותאמר שלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל חדרות, האל הנאמן, המרשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלו נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. נשמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, במלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגע ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינאכלו עוד אחרים את כבודו, כי בלשים קדשך נשבעת לו, שלא יחיה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל נביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על כל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מקדש השבת. We are going to turn back in our Sidurim to page 153. We rise as we return the Sefer Torah to the Aron. Hallelujah et Shema Adonai, ki v'ho shemo lavda. Odo al eretz v'shamayim, vayarem keren li'amo, tila lechol chasidav, livnei Yisrael am kirovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, havul Adonai b'nei Elim, havul Adonai kavo va'uz, havul Adonai kivot shimo, nishtakavu Adonai bi'arat kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod yerim, Adonai hamayim rabim, kol Adonai ba'koach, kol Adonai
Elohim, Vaishaber Adonai et Arzei Havanon, Vayarkidem Kimo Egel, Levanon Vesirion, Kimo Ben Reimim, Kol Adonai Chotzev Lavotish, Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yechol Elai Alod, Vayechesov Ye'arod, Uveheichalo Kulo Omer Kavod, Adonai Lamavu Yashav Yeshev Adonai Melech Liolam, Adonai Od Moiten, Adonai Yevarech et Amo V'Shalom, Uvnucho Yomash. Etayim hi v'makatim kilav v'tom hecha ve'ushar derachecha tarcheno b'chol v'tivotecha shalom hashivenu Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu Kekedem. We remain standing and turn to page 155. Yitkada v'yitkada shemei rabah, v'yamad ivra kirutei v'yamlich malchutei b'chayichon v'yamechon uv'chayedecha b'd Yisrael b'gala uv'izman kariv yimeru Yehi Shmei Rabba Mivarach V'yalam Olam Me'amaya Yitbarach V'yishtabach V'yipar V'yitromam Yitnase V'yitadar V'yitalev V'yitala Shemei Kodesha Bricho Le'ela Mincha Birkata V'shirata Tushbechata V'nechemata Damiran B'yalma V'yimero the Amidah 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Agadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei HaKol V'Zocher Chasdei Avor U'Mevi Goel Livnei V'neihem L'man Shemo B'Yava Melech Ozer U'Foked U'Moshiach U'Magin Baruch Atah Adonai Magin Avraham U'Foked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayei Metim Ata Rav Lehoshia Mashiva Roach U'Morid Agashem Mechalkel Chayim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somek Noflim V'Rofei Cholim U'Matir Asurim
אינו מקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך ממיר ומחיה ומטמיע ישועה ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כצוציח צרפי קודש המקדישים שמך בקודש. כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. כבודו מלא מלא עולמים מקום כבודו. כבודו מלא מלא עולמים מקום כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו. משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו. לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים ויחונם עמם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים ביעבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית 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 לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלינו מפינה לימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל. רצון מפתח אבני לבתינו המשיב בנו. שבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני סנים ישמחו במלכותך שומר שבת וכל יום
A prayer for peace. Ose shalom bimromav, hoyase shalom aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru amen. Yase shalom, shalom aleinu, v'al kol Yisrael. Yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. V'imru. 181 Kaddish Shalem. Yitkala v'yikara shemei rabah. Miyom adivra kirute v'yamlich malchute b'chayechon v'mechon v'chayecha bet Yisrael. B'agala v'zman kari v'imru. Yesh merabah mivarak li'alam olam me'amaya. Yitbarak v'yishtabach v'yitpar v'yirumam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalash shmer kurusha b'rikol ye'ela min kol birchata v'shirata t'b'chata v'nachamata damiran v'yalama v'yimeru. Tikavat zilorun v'arun d'chol Yisrael kodam avohon v'shmeya v'yimeru. Yishlam araba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Ose shalom bimromav, hoyase shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Shabbat shalom, you may be seated. Whether or not we are religious, each of us over a lifetime finds ourselves experiencing life-shattering moments. We see it when families bring their newborns home and are unsure of how to make it through that very first night. We see it in parents who linger in their child's freshman dorm room and can't bring themselves to turn away. We see it in the stammer and in the pause when the time has come to say goodbye to a dying loved one. And we see it in the love and the care one gives when one volunteers to help others. We all find ourselves in the spiritual moment when the world vibrates just a little differently. These moments are glimpses of mystery and sublimity when we feel like we're floating above an immense chasm of meaning, the depths of which we can't fully comprehend. It's in these moments that we realize we're caught up in the thicket of life. Life is full of these moments, often found in relationships, in listening to something that rings true, or in the experience of the ineffable of art. Many times, these sacred moments arise with anticipation, but nonetheless, they feel unexpected. We might hear the footsteps of children running down the stairs, but yet are still lovingly startled as they climb into our laps. We know the sun will set every single day, and still, we pause to take in its inspiring journey below the horizon. No matter the extent of planning and expectation, the depth of quaking still grabs our attention and holds on to us from the deepest parts of our soul. This is what it means to be caught up in life. The Tanakh has proven to be the most powerful tool for the transcendent experience. It is a work of art, not one like Tolstoy or Shakespeare, for they did little to encourage us to change our lives. The Bible, and most importantly, the Torah itself, is wonderful beyond words.
It is meant not only to capture what is true about our lives, but to shape our lives. It does not settle for beauty, tragedy, or humor. It expects us to find ourselves inside of its story, and in turn expects us to find its stories in our lives. It lives with us and through us, and Torah gives us life as much as we give Torah life. There is no story more laconic and challenging than the 22nd chapter of Genesis found in this week's Torah reading. Known as the Akedah, the binding, it is only 19 verses long, 300 words, but the story is as profound as it is short. God asked Abraham to take his son, the one that he has prayed for all his life, to the mountain of Moriah, and to bind him to a stone altar, and there to sacrifice the child to God. At the last moment, with the knife raised, Abraham hears God calling out, telling him, stop. A ram is found, caught in the thicket nearby, and substituted for Isaac. God gives Abraham a blessing, and Abraham returns home, tried and tired. Throughout history, thinkers and writers have focused on the varying characters within this story. In the medieval period, philosophers like Maimonides focused mainly on God and free will, with questions such as, what could God learn from Abraham's test if the all-knowing God knew that Isaac wasn't going to be killed? During great eras of violent oppression, writers shifted the focus to Isaac, who was widely viewed as a model for martyrdom. In the modern period, thinkers like Soren Kierkegaard shifted the focus once again, this time to Abraham, with questions such as, how does someone like Avraham Avinu live with a God who commands such terrible things? And recent great feminists, writers like Aviva Richman of Hadar Institute, give voice to the silenced Sarah by asking, how would Sarah have responded to God's command? But the most unsung hero of the Akedah to get today, the one that feels most natural to us in this moment, is not Abraham, it's not Sarah, it's not God, it's not Isaac. It's the ram. For one, the ram is the only character mentioned in this story that doesn't speak, unlike the donkeys and the snakes of the Bible, and it is not addressed by any of the story's protagonists. The ram finds itself drawn into events of the Akedah simply because it was in that place and in that time. The ram, that means the ram, like you and like me, never heard a voice from God and never felt set up for success in life. The ram is caught up in a spiritual drama that it did not intend and it did not expect, and that, my friends, is real life. More than any other character in the story, the ram is the truest reflection of the spiritual moment in which we find ourselves today. Each of us contains echoes of that ram. As we grow up, many of us become workaholics and believe that we can control every facet of our life through our own powers. We convince ourselves that we can solve any problem or overcome any obstacle if we just work harder and do more. And then, as we are all experiencing now through a pandemic, there is a moment not of our choosing where the enormity of life catches us unaware. We lose a job. We lose someone beloved to COVID. We hear the cries of a new baby for the first time, or that child comes home to tell you that she's getting married. These are the moments. These are the moments when we have unwittingly climbed Moriah and life catches us in its thorns. And like the ram, we have no control over them.
We wake up to a world that cannot be designed or curated. It is a life in its most unpolished truth. And like the ram, many of us just don't have the language to respond. We are caught up in the thicket. Yet in this world that seems to be beyond our control, in a sublime universe of great drama, we nonetheless have the opportunity to make the world more holy, more ethical, more godly. We have the opportunity to draw close to God through our choices and through our behaviors. And through that closeness with God, we can become shutafim. We can become partners, sharing in the improving and the sanctifying of our lives and the world around us. That's the secret of the Akedah. Today, we are all the ram. We are all caught up with one another, tangled in a world that feels indescribable. We need each other. We need to be together. We need to believe that our togetherness can craft a world worthy of our highest aspirations. The Akedah is not simply a test of Abraham or Isaac or Sarah, but it's a call to partnership with God in the sacred messiness that we call life. In one last midrash, the rabbis say that the ram of the Akedah had horns, 2 horns of different sizes. The first is the smaller and became a shofar that was blown on Mount Sinai as revelation occurred. God revealed Torah to humanity. The second is a larger and more powerful shofar, waiting to be sounded at the heralding of ultimate redemption. Thousands of years ago, we heard the first blast of the ram's shofar. It's time. It's time for us to wake up to quaking, sacred moments in our life and to feel deeply the spiritual drama that surrounds us each and every day. And let us realize we are caught up, like the ram, in the thicket. And so we pray that we hear and we heed the call for a better tomorrow. Lishmoa shofar, let us hear the sound of the shofar. Shabbat shalom. We turn back, page 182, in Keloheinu. Ein Keloheinu, ein Kadoneinu, ein Kemalkeinu, ein Kamoshienu, mi Keloheinu, mi Kadoneinu, mi Kemalkeinu, mi Kamoshienu, no de Ladoneinu, no de Ladoneinu, no de Malkeinu, no de Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shefiru, Avotenu. Alenu leshabeach ladon hakol latet gilal yetzereshi velo asanu velo samanu eminanama shelo samhalenu kahem Begoralenu kechohamonam vanavnu korim umishtachavim umodim lifnei melech malkei amlachim hakadosh baruch hu she'unotei shamayim yosei haaretz umoshe
אשר יקרוב השמיים ממעל, ושכינת זאת תגורם רחמים. הוא אלוהינו אינו, מלכנו אפס תורתו, כך כתוב בתורתו, ידעת היום אשר אראך לפניך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ובארץ מתחת עינו ונאמר וחיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו You may be seated. On this Shabbat, our hearts go out to the family of Sherry Hager, and we're observing the yahrzeits of Dorothy Appleblatt, Martha Baker, Hyman Baker, Robert Kalem, Barbara Conaway, Wolf Einstein, Irving Feld, Benjamin Friedland, Sophia Geffen, Paula Cantor, Meyer Kirstein, Billy Kosofsky, Bernard Needus, Stanford Shep Rosen, Julius Sack, Julius Serchik, Leon Slatko, Simon Susan, Sarah Lee Teitel, Estelle Tozier, Samuel Weisfeld, and Richard Whitman. All those in a period of mourning or observing a yahrzeit, we invite you to rise. Words of Mourner's Kaddish can be found on page 184. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv yimru amen. Yehei shmei Rabbah mivarach li'alam alamei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran v'yalma v'yimru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. You may be seated. Mr. President. Shabbat Shalom, everyone. My name is Jonah Paransky, and I'm pleased to be the president of Bris Shalom. I'm glad everyone is here to celebrate Shabbat with us, both in person and online. I want to provide a hearty yasher koach to all of the daveners, Torah readers, gabayim, and our gazumbai today. Thank you so much for making this amazing service possible. Mazel tov, Eliana. Mazel tov to your parents, Jamie and Eddie, and to your entire family, both here with us today and online. I have some gifts to present to you, so come on up. We have a Kiddush cup from the Men's Club and CBS Women. We have a Tanakh, gift from the congregation as a whole. And we have a certificate for a year membership to the ERJCC. So awesome, Mazel Tov. Thank you so much. Holy, holy, holy. A number of upcoming events. A reminder, we have our morning minyan service Sundays through Fridays at 9 a.m. on Zoom for those who would like to participate with us.
We have our adult education series with Cantor Levine tomorrow, both in person and on Zoom, and on Thursdays, Zoom only. We have information in our weekly newsletter, the Boker Tov. We have an upcoming CBS Women event. There's a Zoom program on the Jewish ritual of the Mikvah through stories and photographs led by Janice Rubin. Please register online on the CBS website or on the CBS Women's Facebook page. And lastly, the Weiner family has generously donated to-go Kiddush boxes in the lobby after the service. And so on your way out, please pick up a to-go Kiddush box so you can enjoy the spirit of Kiddush with us as a congregation as you take it with you home. So thank you so much, and Shabbat Shalom. Once again, I want to welcome my colleague, Cantor Francine Jacobs, to the synagogue this morning. We're delighted to have you and to have you had shared your beautiful voice with us. I also want to welcome some of the leadership from one of my favorite organizations in the world, Linda and Carl and Jamie. You're in sort of this double role this morning. We'll include you in that process. From JFS, we're delighted to have you with us. You guys do such amazing, amazing work, and we're appreciative. We're going to conclude with Adon Olam, page 187. That's your cue. And Chevra. We have a box. We have a box. Okay, so and Eliana share the box. Okay. Ready? 3, 2, okay. 3, 2, 1. Adon Olam. Adon Olam. Hashem Malach. Hashem Malach. B'terem kol. B'terem kol Yitzir Nira. V'yit nasa. V'yit nasa. V'yit kol. Adon Melech Shelo Nikra Adon Olam. V'yacharei Yikot HaKol. Levado Yimlok Nora Adon Olam. V'hu Haya. V'hu Haver. V'hu Yeves Yifara Adon Olam. Adon Olam. Adon Olam. Asher Malach. Asher Malach. B'terem kol. B'terem kol Yitzir Nira. V'yit nasa. V'yit nasa v'chesed kol. Adon Melech Shelo Nikra Adon Olam. V'hu echad v'yein sheni. Lehamshilo lehachira Adon Olam. V'hu reshit v'hu nachli. B'le'anut v'hamisra Adon Olam. Adon Olam. Adon Olam. Asher Malach. Asher Malach. B'terem kol. B'terem kol Yitzir Nira. V'yit nasa. V'yit nasa v'chesed kol. Adon Melech Shelo Nikra Adon Olam. V'hu Eli v'chai go'ali. V'tzor heli v'yikara Adon Olam. V'hu nishi u'manosli. V'nachati v'yomeka Adon Olam. Adon Olam. Adon Olam. Asher Malach. Asher Malach. B'terem kol. B'terem kol Yitzir Nira. V'yit nasa. V'yit nasa v'chesed kol. Adon Melech Shelo Nikra Adon Olam. B'yado Aki Ruchi. B'yeti Sham V'yachira Adon Olam. V'im Ruchi Geliati. Adon Eli V'lo Yira Adon Olam. Adon Olam. Adon Olam. Asher Malach. Asher Malach. B'terem kol. B'terem kol Yitzir Yitzir Nira. V'yit nasa. V'yit nasa v'chesed kol. Adon Melech Shelo Nikra Adon Olam. The Cousins Club. Please rise for Kiddush. Bisharu v'nei Yisrael Et HaShabbat, Lasot et HaShabbat, Lidorot HaMeridolam, Vishamru v'nei Yisrael Et HaShabbat, Lasot
Shabbat lidorot Ritolam. Beini uvein b'nei Yisrael oti le'olam, oti le'olam, oti le'olam. Vishamru b'nei Yisrael et HaShabbat, לעשות את השבת, לדורמת המרית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורמת המרית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורמת המרית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פורה פרי הכפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Is there salt? In control until the last minute. Please find someone in your row, in your home, to extend priestly blessing. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichoneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Shabbat shalom.